CNBC બજારની ખાસ રજૂઆત લીડરશિપ મંત્રમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપણે આજે એ વ્યક્તિ સાથે વાત કરવાના છે જેમને 40 વર્ષનો વાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ છે બેન્કિંગ અને ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ સેક્ટરનો, જેમણે HDFC લિમિટેડની આગેવાની કરી છે અને અત્યારના પણ એ ઘણા બધા બોર્ડ્સ પર સામેલ છે અને એ છે નન અધર દેન શ્રી કેકી મિસ્ત્રી. સર, ઘણું સ્વાગત છે અને ઇટ્સ માય પ્રિવિલેજ કે હું તમારી સાથે અત્યારના વાત કરી રહી છું અને થેન્ક યુ ફોર સ્પેરિંગ સો મચ ટાઈમ ફોર અસ. પણ શરૂઆત કરીએ. ફર્સ્ટ મારો ક્વેશ્ચન રહેશે, આફ્ટર HDFC હાઉ ઇઝ લાઈફ ટ્રીટિંગ યુ જસ્ટ નાઉ? સો તમને સાચું કહું છું, હું આઈ એમ નોટ ફૂલિંગ, કે જે પહેલાં જે હતું ને તેના કરતાં ઇટ હેઝ બીકમ વર્સ. રિયલી? કારણ કે આઈ હેવ ટેકન ઓન ફ્રેન્કલી અ લોટ મોર દેન આઈ શુડ હેવ ટેકન ઓન. એટલે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હેવ ઇન્ક્રીઝ, ટાઈમ કમિટમેન્ટ્સ હેવ ઇન્ક્રીઝ. પહેલાં શું હતું કે તમે સવારના 9 વાગે જાઓ, ઓફિસમાં બેસો, 7, 7:30, 8 વાગે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કમ બેક હોમ એન્ડ દેન. હવે શું થાય છે કે નાવ ઇટ ઇઝ બીકમ વેરી ડિફરન્ટ. કોઈ દિવસે 7 વાગે શરૂ કરવું પડે, કોઈ દિવસે રાતના 10 વાગ્યા શરૂ કરવું પડે, પૂરું થાય. સો ઇટ્સ લિટલ ડિફરન્ટ. ધી ડે ટુ ડે ટેન્શન ઇઝ નોટ ધેર. કારણ કે પેલામાં તમારું ક્વાર્ટરલી રિઝલ્ટ, આ ક્વાર્ટરમાં ગ્રોથ આટલું આવવું જોઈએ, નહીં આવ્યું, શું કરવાનું, ઓલ દેટ ઇઝ બિહાઇન્ડ યુ. બટ નાવ આઈ એમ મોર ઓન ધ રોલ ઓફ અ ડિરેક્ટર ઇન વેરિયસ કંપનીઝ ને ઓલ્સો એડવાઇઝર ટુ વેરિયસ એન્ટિટીઝ. પ્લસ બીજું બી ઘણું કરવું છે. આઈ એમ PwCના એડવાઇઝરી બોર્ડ, સેબીની પ્રાઇમરી માર્કેટ્સ એડવાઇઝરી કમિટીમાં આઈ એમ ધ ચેરમેન, CIIનું છે. તો કેટલીક આઈ હેવ ટેકન ઓન ટુ મેની થિંગ્સ. હેન્ડ્સ આર ફુલ. હેન્ડ્સ આર ક્વાઇટ ફુલ. પણ વાય આઈ આસ્ક યુ ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ કારણ કે લોંગ ટેન્યોર તમે HDFCને આપ્યો યાર. તમે પણ ગ્રો થયા, HDFC પણ ગ્રો થયો ને ઇટ બિકમ્સ અ પાર્ટ ઓફ યોર લાઈફ. અને જ્યારે એ તમારા લાઈફમાંથી જાય તો આઈ થિંક દેટ્સ વાય યુ વુડ હેવ ટેકન કે હું આટલું બધું લઈ લઉં. એટલે I was still feeling enthusiastic, Yes. energetic. Sure. Even now I'm feeling enthusiastic. આઈ કેન સી દેટ. એવું નથી કે enthusiasm level slowed down કે એનર્જી લેવલ કમ થઈ ગઈ છે, એવું કંઈ નથી. દેટ્સ વાય તમે આવ્યા ત્યારે મેં કહ્યું યુ આર ગ્લોઈંગ, રાઈટ? પણ સર, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ. જે ઘણો આસ્પેક્ટ જે છે ઘણા જાણતા નહીં હોય કે તમારું ચાઇલ્ડહુડ કેવું હતું, તમારા શું એમ્બિશન્સ હતા. વર યુ અ લિટલ નોટી ચાઇલ્ડ ઓર યુ આર નોટ? No, I was not a naughty child. નહીં? તમને સમજાવું, માય મધર વોઝ અ વેરી રિલિજિયસ પર્સન. વી આર પારસીસ. રાઈટ. એટલે અમે તો માય મધર વોઝ વેરી રિલિજિયસ. માય ફાધર વોઝ અ કોન્ટ્રાક્ટર, એટલે ફૂડ સપ્લાય કરે ઇન વેરિયસ પ્લેસીસ, ઇન વેરિયસ ક્લબ્સ, ઇન વેરિયસ રેસ્ટોરન્ટ્સ ઓવર. So we came from a middle class to upper middle class kind of family. I studied in Campion School. ને પછી મેં કોલેજ કર્યું સિડનમમાં. ને પછી આફ્ટર સિડનમ આઈ ડીડ માય CA ફર્ગ્યુસનમાં. ફર્ગ્યુસન ઇઝ નાઉ પાર્ટ ઓફ ડેલોઇટ. પણ તે વખતે આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ ધોઝ ડેઝ, ફર્ગ્યુસન બધા કહેતા હતા વોઝ ધ લાર્જેસ્ટ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી ફર્મ ઇન ધ કન્ટ્રી. એટલે તે કર્યું. તો આ 2 વર્ષ ને 3 મહિના કર્યું. ને પછી 9 મહિના, લાસ્ટ 9 months ઓફ ધી 3-year પ્રોગ્રામ મેં હિન્દુસ્તાન લીવરમાં કર્યું એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનિંગ. તે પૂરું કર્યું. આઈ ફિનિશ માય CA. પછી આઈ વર્ક વિથ ઇન્ડિયન હોટેલ્સ, તાજ. 1.5 વર્ષ, 1.5 years મેં તાજમાં કામ કર્યું. ને પછી તાજ વોન્ટેડ મી ટુ ગો ટુ ગોવા એઝ ધ ચીફ એકાઉન્ટન્ટ. માય મધર વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ, બાય દેટ ટાઈમ માય ફાધર હેડ પાસ્ડ અવે. માય મધર વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ અસ, with me. મને એમને જવું નહીં હતું કતે બી. સો આઈ ડિક્લાઇન દેટ ઓફર. ને તે વખતે આઈ ગોટ 4 or 5 offers. આઈ ગોટ એન ઓફર ફ્રોમ HDFC. મને સિટી બેંકમાંથી ઓફર આવી. મને એક બીજી મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાંથી ઓફર આવી. ને ફાઇનલી મને ડિસાઇડ કરવાનું હતું બિટવીન સિટી બેંક એન્ડ HDFC. ને મને લાગ્યું કે સિટી બેંક એટલું જાયગેન્ટિક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે તેની અંદર આઈ બી અ વેરી સ્મોલ And you'll be lost. Where will my career go? એટલે મેં HDFCમાં જોઈન કર્યું. HDFC 1977માં સ્ટાર્ટ થયેલું. This was 1981. ને 77માં સ્ટાર્ટ થયું, but really lending business started picking up only from say 78, 79, 80. અમારું 10 કરોડ રૂપિયાનું કેપિટલ હતું. માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન વોઝ લેસ દેન 10 crores. કારણ કે the share was trading below par. 100 રૂપિયાનો શેર હતો તે 75, 80, 85 રૂપીઝ એમ ટ્રેડ થતો હતો. So I joined HDFC
ને મેં જ્યારે જોઈન કર્યું ત્યારે મેં વિચાર કર્યો કે કોઈ બી દિવસ મને એવું લાગે ફ્રાઈડે ઇવનિંગે કે બાપરે થેન્ક ગોડ ફ્રાઈડે આવી ગયો ને મને સન્ડે ઇવનિંગે લાગે કે બાપરે વી ટુ ગો ટુ વર્ક પાછું કામ પર જવાનું છે, તે વખતે મને લાગશે કે આઈ વિલ લીવ HDFC એન્ડ મૂવ સમવેર એલ્સ. ને ઓફર્સ તો આવ્યા કર્યા પણ ફોર્ચ્યુનેટલી તેવો દિવસ કોઈ દિવસ આવ્યો નહીં. હા, તમને કોઈ દિવસ 40 વર્ષમાં એકચ્યુઅલી લાગ્યું એવું નહીં કે 40 વર્ષમાં કોઈ બી વાર એવું નહીં આવ્યું કે આ છોડી જવું જોઈએ. મને એક ઓફર આવેલો હતો, I won't name the company, જી where I was tempted, but not because હું HDFC થી unhappy હતો. It was just કે that was a organization for which I had a lot of respect. જી તમે કહ્યું કે યુ સ્ટક અરાઉન્ડ ઇટ, તમને કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં આવ્યો અને ઓલ્ધો ઇટ ટેન્શન આવ્યા, ટેન્શન આવે બિકોઝ ઇટ્સ અ ચેલેન્જીસ, રાઈટ? plenty of tension. Yes. એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ, માર્કેટ્સ ચેન્જ, ઘણું ચેન્જ આવી ગયું. 40 વર્ષની અંદર 1980માં ઇન્ડિયા કેવું હતું ને આજે ઇન્ડિયા શું છે તેમાં મેસિવ ચેન્જીસ આવી ગયા. 80માં અમારી પાસે કોમ્પિટિશન નહીં હતું, કોઈ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લેન્ડર નહીં હતો, કોઈ બેંક હાઉસિંગને વારે લોન નહીં આપે, કોઈ બેંક નહીં આપે. It was a new concept. It was It was a like new a concept. startup. It was like absolutely like a startup. Yeah. No bank wanted to give housing loans. No bank wanted to do retail lending. એટલે તમે છો ઇન્ડિયામાં તે વખતે ઇફ યુ આર ધેર ઇન ધ 70s ને તમને ઘર લેવાનું હતું, લેવું ઇફ યુ વોન્ટેડ ટુ બાય હાઉસ, તમે કોણ આગળ જાઓ? મની લેન્ડર આગળ જવું પડે, જી કારણ કે બેંક્સ નહીં લેન્ડ કરે, સ્પેશિયલાઇઝ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપનીઝ નહીં હતી, એટલે યુડ હેવ ટુ ગો ટુ અ લોકલ મની લેન્ડર. ને લોકલ મની લેન્ડર તમને ખબર છે કેવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્જ કરશે અને એટલે અમે તે એન્વાયરમેન્ટમાં HDFC વોઝ સેટઅપ. ને બહુ ચેલેન્જીસ હતા ઇન ધ બિગિનિંગ. ફંડિંગ, કોઈ પૈસા કોણ આપે? ટુ લેન્ડ મની યુ નીડ મની, હુ વિલ ગીવ યુ મની? તો તમે ક્યાંથી પૈસા બોરો કરતા હતા? હું તમને કહું છું, અમારું પહેલાં તો 10 કરોડનું કેપિટલ યુઝ કરતાં 1-2 વર્ષ નીકળી ગયા. પછી શું થયું કે વી વર રિયલી લુકિંગ આઉટ ફોર મની બિકોઝ વી હેડ નો મની ટુ લેન્ડ. નોબડી વોઝ લેન્ડિંગ અસ મની. પછી અમે LIC પાસે વી હેડ અ બ્રેક થ્રુ. LIC અમને એક 10 કરોડની લોન આપી. તે વખતે 10 કરોડ વોઝ અ ડિસન્ટ અમાઉન્ટ. 10 કરોડની લોન આપી ને ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન IFC એ લોકો પાસે અમે $4 million લોન લીધી. ને દેટ લોન એકચ્યુઅલી ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી ધ મોસ્ટ એક્સપેન્સિવ લોન વી એવર ગોટ. કારણ કે તે જમાનામાં ઇન ધ 1980s તમારું હેજિંગનું કંઈ નો હેજિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, એટલે તમે ખાલી 6 મહિનાનું ફોરવર્ડ કવર કર્યા કરો. હવે 6 મહિનાનું ફોરવર્ડ કવર કર્યા કરો, રૂપી કીપ્સ ડેપ્રિશિએટિંગ, તમે કેટલું તમારો કોસ્ટ વધતો જાય. સો અલ્ટિમેટલી ધ લોન કોસ્ટ અસ ધ મોસ્ટ. પણ તે ઇટ ગેવ કોન્ફિડન્સ ટુ ઇન્ડિયન બેન્ક્સ કે જો IFC જેવા જો લેન્ડ કરે, LIC જેવા જો પૈસા આપે તો દેર મસ્ટ બી સમથિંગ ટુ ઇટ. એમ પછી એ લોકોએ બી સ્ટાર્ટ કર્યું પછી હશે. વી સ્ટાર્ટેડ. બટ આઈ થિંક પછી બી ઘણા ચેલેન્જ જી જી 92માં ચેલેન્જ હતું. વેરિયસ ફેઝીસ ઓફ ટાઈમ. 92માં હતું, 2008 2009માં હતું, 2000માં એસેટ સાઇડ પર ચેલેન્જીસ હતા. કારણ કે ICICI, સ્ટેટ બેંક બધા હાઉસિંગ લોન આપવા માંગ્યા. We had to then compete with the big boys. એની પહેલાં we were competing only with housing finance companies. સ્ટેન્ડ અલોન તો તમારું એકલાનું જ હતું. આપણે જો જોવા જઈએ તો કોઈને પણ હાઉસિંગ લોન લેવી હોય તો ક્યાં જશે? HDFC લિમિટેડ. અમે બ્રાન્ડ ક્રિએટ કર્યું થ્રુ પુટિંગ ઇન ધ રાઇટ કાઇન્ડ ઓફ કલ્ચર. કરેક્ટ. એટલે મારા હિસાબે ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન વિચ ઇઝ જે પર લોકો ધ્યાન નથી આપતા, મોસ્ટ કંપનીઝ ડોન્ટ પે અટેન્શન ટુ ઇટ, ઇઝ કલ્ચર. તમે કેવું કલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સેટ કરો છો? કલ્ચર, સિસ્ટમ, પ્રોસેસીસ, એફિશિયન્સી, વેલ્યુઝ. આઈ થિંક વેલ્યુઝ પણ બહુ મેટર કરે છે. એના પરથી જ મને એક સવાલ તમારી માટે હતો કે અત્યારના આપણે જોવા જઈએ તો એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ બીકમ અ લીડર. એવરીબડી વોન્ટ્સ, તમે યંગસ્ટર્સને પૂછો તો કે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ વર્ક સ્ટાર્ટઅપ, અમે અમારું વી વોન્ટ ટુ બી આર ઓન બોસ. અને તમે જો કોઈ કંપની એમને કોઈને જો કામ કરવું હોય ને હાયર કરે છે, પણ જો તમારી વેલ્યુઝ મેચ ના થાય, તમારો તમે જેમ કહ્યું કે જ્યારે કંપની સાથે થિંકિંગ ને કલ્ચર જો ન મેચ થાય તો ઇટ્સ ડિસએડવાન્ટેજીસ ટુ બોથ ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ ધ પર્સન હુ ઇઝ વર્કિંગ ફોર યુ. કેટલું
તમે બિલીવ કરો છો કે જો આ બધું મેચ થાય તો તમે હાઉ ધ કંપની કેન ગ્રો, હાઉ ધ પર્સન હુ ઇઝ વર્કિંગ કેન ગ્રો અને become a leader by himself in whatever field he is working in. પ્રીતિ હું તમને કહું વી વર નોટ અ પ્રોમોટર ઓન કંપની. Yes. HDFC was owned by the public and institutional shareholders, foreign institutional shareholders. એટલે અમારી અંડર પેલું જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે અમે લોકોને આપેલી to take decisions. That independence meant that they could almost be like entrepreneurs themselves. ને અમે ઘણું ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલું લોકોને. વી વર વેરી સિલેક્ટિવ ઇન હાયરિંગ પીપલ. અમારી પાસે ફોર અ બેલેન્સ શીટ સાઇઝ ઓફ ઓલમોસ્ટ 8 લાખ ક્રોસ પ્લસ 8 લાખ કરોડની ઉપર અમારી ખાલી 4136 એમ્પ્લોઈઝ હતા એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ મર્જર. એટલે 8 લાખ બેલેન્સ શીટ પર 4000 એમ્પ્લોઈઝ ઇઝ રિયલી અ વેરી વેરી low number of employees. And all were partners in business. બધાને All were ESOPs. almost like partners. અને અમે પ્રોડક્ટિવિટી પર બહુ ફોકસ આપતા હતા. સો અમે જ્યારે હાયર કરીએ તો અમે કોઈ દિવસે લેટરલ હાયરિંગ વેરી રેરલી કરતા. એક સ્પેશિયલાઇઝ રોલને વારે લેટરલ હાયરિંગ કરીએ. લીગલ હેડ જોઈતું હોય ને વી ડિડન્ટ હેવ પીપલ વિધિન HDFC આઈટીનો હેડ તો અમે લેટરલી હાયર કરીએ. નહીં તો આ પોલિસી વોઝ કે યુ જોઈન HDFC એઝ અ મેનેજમેન્ટ ટ્રેનિંગ fresh from college. એટલે તમારા બીજે કહેતેથી યુ નોટ કમ વિથ ફિક્સ્ડ આઈડિયાઝ. વી ટ્રેન યુ, વી ડેવલપ યુ ને પછી વી વિલ પુટ યુ ઓન અ રોલ જે તમને બેસ્ટ સૂટ થાય. ને વી ગીવ યુ ફૂલ ફ્રીડમ ટુ ઓપરેટ. ફૂલ ફ્રીડમ ટુ ઓપરેટ. ને ઓબ્વિયસલી ચેક્સ એન્ડ બેલેન્સીસ હોય. Of course. And we give you full freedom to operate. Ne we reward you adequately. અમે બધા 4136 એમ્પ્લોઈઝને વી ટ્રીટેડ ધેમ એઝ ફ્રેન્ડ્સ, એઝ પાર્ટનર્સ. Yes. એઝ પાર્ટનર્સ. Yes. Not as employee. So, sir, company like HDFC grew like anything. Like, પછી એ company wise હોય. People who are working with them, they grew because they લોકોને stock options મળતા હતા. They were getting the culture what you all had. અને there came a point કે તમારે merger કરવું પડ્યું HDFC bank સાથે. How was it તમને સમજાવું. to give away such nourished company? હું તમને સમજાવું. જો પહેલે તો તમે કલ્ચરની વાત કરો તો હાઉ ડુ યુ ક્રિએટ કલ્ચર? ધ વે યુ ક્રિએટ કલ્ચર ઇઝ યુ કીપ અ વેરી ઇન્ફોર્મલ વર્ક એન્વાયરમેન્ટ. પોલિટિક્સ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી કાઢી નાખો. જસ્ટ ગેટ પોલિટિક્સ આઉટ ઓફ ધ વે. ને તમે ઓપન ડોર પોલિસી રાખશો વેર એવરી વન ઇઝ ફ્રી ટુ કમ એન્ડ મીટ ધ સિનિયર્સ તો પોલિટિક્સ આસ્તે આસ્તે થોડી ઘણી તો આવે પણ 90% ઓફ ધ ટાઈમ્સ યુ આર એબલ ટુ ઇટ્સ નેવર અ પ્રોબ્લેમ. ઇટ નેવર ઇઝ અ ડિટરન્ટ. અમારું બીજું પોલિસી શું હતી? વી ડીડ નોટ ક્રિએટ પાવર સેન્ટર્સ. એટલે તમે કોઈ લીડરશિપ સ્ટાઇલ એવી હોય કે યુ આર લિટલ અનસિક્યોર્ડ and because you are insecure you create power centers. So one sort of counterbalances the other. But that is a very, very bad strategy. We never created power centers. Everyone was a leader by himself or herself. ને બીજું અમે શું કરેલું હતું? અમે જ્યારે તમે સ્ટોક ઓપ્શનની વાત કરી, અમે સ્ટોક ઓપ્શન એક એમ્પ્લોયને આપીએ. 4136 એમ્પ્લોઈઝમાં ડ્રાઈવર્સ પણ હતા. 4136 એમ્પ્લોઈઝમાં સબ સ્ટાફ લોકો પણ હતા. એક જણને અમે સ્ટોક ઓપ્શન આપીએ. સો એવરી વન હેડ ધેટ ઓનરશિપ કે if the company does well, we will do well. That brought about collaborative leadership. ને અમે એક જ ચીજ પર ફોકસ કરતા હતા વિચ વોઝ ઇન્ટેગ્રિટી. તમે કામમાં થોડું વીક હો, થોડું નબળું હોય, લિટલ મિસ્ટેક હિયર એન્ડ ધેર, વી વુડ ટોલરેટ ધેટ. કોઈનો બી કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય ને એને કંઈ કહેવાનું હોય તો કોઈ દિવસ પબ્લિકલી એને હ્યુમિલિએટ નહીં કરવાનું. એને પ્રાઇવેટલી બોલાવીને કહો કે ભાઈ આ તમે કર્યું વોઝ નોટ ધ રાઇટ થિંગ, યુ કુડ હેવ ડન ધીસ ડિફરન્ટલી. સો દેટ એને કંઈ સારું કોઈ આઈડિયા આપે કે કંઈ સારું કંઈ થયું હોય તો યુ ગીવ ક્રેડિટ નોટ ટુ યોર સેલ્ફ, યુ ગીવ ક્રેડિટ ટુ દેટ ટુ ધી સ્ટાફ. એટલે તમે પબ્લિકલી અનાઉન્સ કરો કે આ સો એન્ડ સો ગેવ ધીસ આઈડિયા વિચ વોઝ વેરી સક્સેસફુલ. એટલે તેથી પીપલ હેવ દેટ મોરાલ ઇઝ વેરી હાઈ. Yes. તમે કહો મર્જર કાંઈ કર્યું. સો આઈ ટેલ યુ, સી હિસ્ટોરિકલી અમે HDFC સ્ટાર્ટ કરી ત્યારે ઇટ વોઝ ઓનલી અ પ્યોર હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કંપની.
પછી 1992 તમને ખબર છે that was a very difficult period for India. The economy really opened up. Manmohan Singh was a finance minister at that time. Banking, life insurance, general insurance, asset management આસ્તે started getting privatized. તે વખતે અમને ડિસિશન લેવાનું હતું whether to convert HDFC into a bank. કે અત્યારે તો we were only giving housing loans. Why couldn't we give car loans to the same person, credit card to the same person, personal loan to the same person? એટલે અમે વિચાર કર્યો કે either we become a bank or we set up a bank. Now, becoming a bank would have meant કે જો housing finance પર જે focus હતો, that focus would have gone away. એટલે અમે decide કર્યું કે we will set up a separate bank. ને પછી RBIનો ruling હતું કે you cannot hold more than 25% equity in a bank. એટલે we started with a smaller stake in the bank. ને પછી as the years progressed, life insurance start કર્યું, general insurance start કર્યું, asset management start કર્યું. અમારી strategy શું હતી કે we should be in that business only if we are in the top 3 players in that sector. If we are not the top 3 players, there's no point being in that business. True. પણ અમને શું લાગ્યું કે at some point of time HDFC ને HDFC બેંકનું મર્જર કરવું જોઈએ. Because as તમારું જેમ balance sheet વધતું જાય, it is better to create that in a banking structure rather than create it as a NBFC. Actually, we were always looking for opportunities to see whether a merger with the bank was possible. But somehow or the other, the regulations એટલા હતા કે existing balance sheet પર CRR provide કરો, SLR provide કરો, priority sector lending to make up. એટલે એ બધા requirements just kept delaying the process. And પછી in 2022, everything sort of fitted in. Regulatory થોડા concessions આવેલા હોતા તે time for everyone. Liquidity was ample. Interest rates were low. તમે કહો કે now this is the best time to look at it. But yes, there was a feeling of, what should I say? I won't say sorrow, but there was a feeling of fulfillment also. What you wanted to do. Yeah. And it's like giving away the bride, so giving away the company. But there was also a sense of, what should I say? Yes. And giving away the bride, you have just given away your daughter away, so many congratulations on that too. But તમે આખું તમારું જે professional life રહી છે અત્યાર સુધીની, અને it's still more to go, I'm sure. But what did you cherish the most? Like તમારા માટે memorable શું રહ્યું personally, professionally, which you will remember for life, and જેની તમે the lessons learned from that તમે આગળની જનરેશનને તમે કહી શકો કે yes, I did this and you should do like this. I'll tell you a few things. Now I'm speaking completely off the cuff. मैं कोई विचार नहीं करियो. जो एक तो my advice to anybody, it's something I practiced and we practice at HDFC consistently, is કે તમારા goals હંમેશા long term હોવા જોઈએ. You should not be thinking કે September quarter માં શું થશે and December quarter માં શું થશે. That is all secondary. Your goal should be કે 5 વર્ષ પછી या 7 વર્ષ પછી या 10 વર્ષ પછી, this is where the organization should grow. So think long term, don't think short term. And કે short term shortcuts ઘણા મળી છે. આ quarter profit વધારવા આ કરી શકો, તે કરી શકો. But that is in the long term totally undesirable. And then you're getting on a treadmill, and એકવાર તમે treadmill પર ચડી ગયા, it's impossible to stop. So your focus should be long term, not looking at every quarter, number one. Number two, integrity. Highest standards of integrity. I think I mentioned to you કે અમારો focus integrity પર એટલો હતો કે even if there was the slightest degree of question mark on integrity, that person would not continue, would not be allowed to continue. Mistakes manas kare, it's human nature. Yeah. Mistakes will happen. We would tolerate mistakes, but never any question on integrity. Third is remain humble and remain accessible to everyone. So that is one more advice I would give to people. Always remain accessible. 4, always create a good culture in your organization. That your organization and the culture is right. Your most important thing is your staff. And if your staff is happy, your customer will be happy. If your staff is not happy, your customer will not be happy. So do everything that you can to create the right culture of friendliness, the right culture of people wanting to working as a team. The culture તમે create કરો.
So these are some of the lessons. The other is innovate. Yeah. આજે અમે અમારી જે 40 વર્ષની જે જર્ની છે તેમાં there were so many changes that happened. જેમ ટેકનોલોજી ઇવોલ્વ થાય, somebody or the other is going to adopt it first, get the advantage. એટલે you have to always think ahead કે તમને ફ્યુચરમાં શું કરવું, what is a thing that will be needed in the future, and you should try and create that first before your competition does it. So this is your leadership mantra જો તમારે આપવો હોય તો તમે શું આપશો? As I said in the beginning કે everybody wants to become a leader only. Everybody wants to own a business. Everybody wants to run the business. Everybody can become a leader, but everyone can't be an entrepreneur. That's true. People have to also work. These are phases that keep coming and going. Yeah. I'm sure the desire to work will also come up. But See, when આજે you આપણું startups શરૂ કર્યું. Yeah. Suddenly many startups have become very successful. But just as many startups have become successful, there are also a lot of startups that have failed. Failures. Yeah. એટલે entrepreneurial, yes, everyone should be entrepreneurial, but focusing on work, hard work will always give you a long-term reward. Why I am asking you this question? Because અત્યારનું જે generation છે, they believe in shortcuts. અને તમે શું એવું વિચાર્યું હતું કે હું આ જોઈન કરું છું ને એક વખતે હું HDFCનું ચેરમેન બની જઈશ કે વાઇસ ચેરમેન બની શકે કે CEO બનીશ? તમે શું એવું વિચારીને આગળ વધ્યા હતા કે કોઈ દિવસ બની. you went along the way? અમારી strategy hire કરતી વખતે that's is what mine was. કે when you start working, when you hire people not from the best of the best universities. You don't. And we always felt our business is not rocket science. What we want is people who are willing to work hard, people with the highest standards of integrity, and not people who want to become general managers in 1 year's time. કારણ કે we don't want to be used as a stepping stone for someone કે 2 વર્ષ અહીંયા કામ કર્યું ને પછી the person moves somewhere. We were very successful in that pretty. અમારું attrition rate, એટલે people leaving the organization, was probably one of the lowest that you will see in India, in any organization, in any sector. That's true. અમારું attrition rate was less than 4% a year. કોઈ બી વર્ષમાં it never exceeded 4%. So 4% attrition, and that includes retirees also. Yeah. એટલે people એકવાર join થયા at the start as a management trainee, 18 મહિના training કર્યું, then we put them on what role we think they are best suited for. ને પછી people were almost permanent, nobody left. There was no need to leave. I mean, we stock options આપ્યા, stock options did well, company did well, and the feeling of pride, the feeling of happiness, the feeling of, unison, unanimity, જે તમે કહો, that was always there. પણ જો આટલું બધું happy place હોય તો why would people leave? Yeah, correct. Exactly. Right? Yeah. Exactly. And Absolutely correct. that's the binding તેથી factor. તમારું productivity ઘણું વધી જાય. જે See, અમારો cost income ratio, what is cost income ratio? Your expenses divided for a financial institution, expenses divided by net interest income. અમારો cost income ratio was around 7%, 7.8% ની વચ્ચે હતો. હવે તમે financial sectorમાં જોશો આજે, તો most people have a cost income ratio of 30%, 35%, 40%, even more than 40%. અમારું 7% હતું. So our expenses were so limited because the productivity was very high. That is what contributed to our profits. My profits did not come by keeping a very large spread. right. અમારો spread was consistent કારણ કે અમે balance sheet totally match કરતા હતા. અમે asset liability mismatch નહીં લેતા હતા. એટલે spreads were consistent, but the profitability was driven by better productivity. આખું તમારું જે ટેન્યોર રહ્યો HDFC અને જે happy place, and you achieved what you achieved, and that's why you are the Keki Mistry which we look upon to. And today we are sitting ને આપણે leadership મંત્રની વાત કરી રહ્યા છીએ. But any back of the mind કોઈ એવા તમને regrets છે કે તમને એવું લાગે કે I could have done differently, or maybe I could have done this? On a professional front? Professional on a front personal and personal front, બંને. A personal front, I'll just give you one regret, if you call it a regret. See, I told you my father died when I was young. I was always living with my mother. I was so focused on work. I used to work
literally almost every day till 8:39 every day. ને કોઈ દિવસે ઓફકોર્સ 10, 11, all that would happen. Saturdays I would work. એટલે in the last maybe 2-3 years of my mother's life, she passed away. She was with us. But she passed away. I could have perhaps spent a little more time with her. યસ That is perhaps the only regret. યા At a personal level. પેરેન્ટ્સનું જ એવું છે સર કે જેટલો બી તમે જ્યારે વેન દે આર ધેર યુ ડોન્ટ સ્પેન્ડ દેટ મચ ટાઈમ એન્ડ I've યુ spent વોન્ટ ટુ time. I wanted to. આપણે ઘણી બધી Because- રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ સાથે આગળ ચાલતા હોઈએ છીએ Then she stayed with us all along. યસ Always she was એન્ડ પ્રોફેશનલી professionally, I don't know કે કઈ બી regret હતો. I don't think I ever had any regret on a professional front. I mean, નાની ચીજ અહીંયાથી Yes, અહીંયા of તમે કહી course. શકો કે I could have done this faster or, done this earlier. Yeah. But no, nothing major. કમિંગ બેક ટુ કરંટ સિનારિયો ઓફ I mean, if you say regret, I won't say it's a regret, but Group Finance was a subsidiary. Yes. Ne hame at some point, 2018, my liquidity became very tight in India. ILFS ni crisis thayli hati, Yes Bank, but all that happened, Diwan Housing. The liquidity had become very tight. So we thought it is best for Group to merge into a bank where liquidity will never be a problem, funding will never be a problem. So we merged Guru into Bandhan Bank. ઇન્ડિયન ગ્રોથ સ્ટોરી અત્યારના આપણે 2047માં વી આર વર્કિંગ ટુવર્ડ્સ ધ ડેવલપ્ડ ઇકોનોમી તરફ આપણે કામકાજ આપણે જોરદાર જોઈ રહ્યા છે અને થેન્ક્સ ટુ ગવર્મેન્ટ રિફોર્મ્સ ધ આરબીઆઈ પોલિસી સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ પણ કઈ રીતના તમે જુઓ છો કઈ રીતના ઇન્ડિયન ગ્રોથ ઇન્ડિયન ડેવલપમેન્ટ સ્ટોરી તમે ડિફરન્ટલી જોઈ રહ્યા છો કે હાઉ ડિફરન્ટ ઇન્ડિયાઝ ગ્રોથ સ્ટોરી ઇઝ See, I think India's biggest strength is first we have honestly, I think we have a fantastic government. We have a strong government, very pro-reform oriented. Government has done everything possible to encourage growth in the economy. So very strong. COVID vakate, the way we came out of the COVID crisis was unbelievable, like absolutely fantastic. So government, we have extremely good regulators. The RBI in a job, the way RBI handled this whole, again, this same COVID period. एक भी institution, bankrupt नहीं થઈ ગયો. Liquidity was available for everyone. Also, most importantly, we did not get the kind of tearaway inflation that Western countries now have. So RBI, SEBI has done a fantastic job in developing the markets in India. IRDA, the way IRDA has focused on insurance and increased the penetration of insurance. So I would say wonderful government, very strong reform-oriented government, very good regulators, and domestic, the biggest strength is our domestic economy. Our economy is based on, it's a consumption-driven economy. The only critical thing that we have to ensure is that we keep creating jobs. Yes. All the people who are passing out from schools and colleges. True that. Job creation is the only important thing. Otherwise, we have a young country. 2/3 of our population is below 35 years. હવે તમે housing જો, the average age આજે જો પહેલી વાર માણસ ઘર લે છે ઇન્ડિયામાં અને housing loan લે, average age is about 37-38 based on our experience. 2/3 of the population is below 35 years. એટલે effectively 2/3 population તો આજે ઘર લેવાનો વિચાર પણ નથી કર્યો. પણ હવે યંગ જનરેશનને ઘર જોઈતું નથી ના, એ કે છે અમે રેન્ટલ પર રહીશું એથી 20 વર્ષ પહેલાં પણ તેવું જ હતું. હા 20 years ago also people used to say that young generation wants to stay in a rented property and doesn't want to buy a house. But that changes. યસ As people grow older, as you get into your 30s and 40s, you realize that a house gives you stability. દેટ્સ ટ્રુ Moving from one property to another property, rented property, will never help you build up an asset. હું તમને કેટલા એક્ઝામ્પલ્સ આપી શકું છું. In the city of Mumbai, for example, જ્યારે લોકોએ નાનું 1 bedroom house suburbમાં કે તે લીધું હોય, and then gradually over time, as their position improved, તે 1 bedroom નું 2 bedroom કર્યું હોય કે 3 bedroom કર્યું હોય, and then when they retire, તે લોકો તે ઘર વેચે બોમ્બેમાં,
they go and buy a property in a smaller town, Nasik, wherever, in a smaller town. The cost of the new property will be a fraction of the money they get on selling the old property. જી. And that excess જે લોકોને મળે છે, Invest that is કરીને. used for their sustenance for their old age. True. એટલે owning a house, every generation over the last 50 years, At some point younger of time. generation will say મને ઘર નથી Yeah, લેવું. yes, agree. But as you grow older, you will want. So Yes. our new generation, when they get to the 30s and 40s, or not 30, mid 30s, early 40s, will say we need to buy a house. યસ અને અત્યારના આપણે જોઈએ તમે જેમ કહ્યું કે આપણું ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં છે, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ આર કમિંગ ડાઉન, ધ ઇકોનોમી ઇઝ નાઉ એકદમ થ્રાઇવિંગ છે ઇકોનોમી. આપણે આમ જોવા જોઈએ ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમી, ફેસ્ટિવ સિઝન હવે આવી રહી છે એટલે વિલ સી કેશ છે હવે હાથમાં, લિક્વિડિટી છે, માર્કેટ્સ આપણા રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સ અને ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ ચલાવી રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જુઓ છો? બિકોઝ જે આપણો એમ છે, ડુ યુ થિંક વિલ બી એબલ ટુ અચીવ સુનર દેન લેટર? અને હાઉસિંગ સેક્ટર પર સે તમે હવે શું વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છો? You asked too many questions at the same Yes. time. Let me address as I remember. Housing sector, quarter na jo. Koi quarter slow hai, koi Yeah. quarter fast hai, that is all okay. But if you take a 3-year view, 5-year view, housing sector has to grow in India. Has to grow. And our penetration levels are very low. The mortgage to GDP ratio, which look, when you talk of penetration, कि growth future में થશે કે નહીં, people look at a number which is called mortgage to GDP ratio. એટલે તમે outstanding housing loans આખી countryમાં divide that by the GDP. એ તમારો શું નંબર આવે છે? ઇન્ડિયામાં the number will be under 12% or around 12%. હવે તમે ચાઇનામાં જાઓ, the number will be in the 20s. તમે એડવાન્સ ઇકોનોમીઝ US ને વેસ્ટર્ન ઇકોનોમીઝમાં જોશો, the number will be all above 40%, 50%, 60%, even 70%. આપણું ખાલી 12% છે. So, and we have a young population. मैं તમને કહું કે 2/3 of our population is below 35 years. The average age of a home buyer, first time home buyer, is 37, 38 years. એટલે આજે a large part of India's population આજે ઘર લેવાનો વિચાર બી નથી કર્યો. જી. But over the next 1, 3, 5, 10, 15, 20 years, as they grow older, they will need to buy a house. So I am extremely bullish, if I may say, about the future of the housing sector. Not for 1 decade or 2 decades, but for a very, very long time. But quarterly નહીં જોવાનું. કોઈ ક્વાર્ટરમાં બહુ સ્લો થઈ જશે, 2 quarters સ્લો થશે, 3 quarters સ્લો. These things will happen. These will depend on multiple other factors, interest rates, the economy at that point of time. But structurally, the growth will always be strong. So this is one. Second is, what is the strength of the Indian economy? India's biggest strength is its demographics. જી. Same thing. Young population, people are passing out from schools and colleges every year. If we can create jobs for these people, એ લોકોના હાથમાં પૈસા આવશે. પૈસા આવશે, they will spend that money. That spending of money will create demand. And that talent will stay in India only. Yeah. It will create demand. Yeah. હવે જો તમારા goods and services વાળા demand હોય, તો you as a manufacturer will want to produce more to satisfy that demand. એટલે તમે produce વધારે કરો, so you will have to borrow money, you set up a new factory or a new whatever, new installation. ને તમે ત્યાંથી વધારે employees રાખશો, you will create more jobs and you will produce more. So the economy will keep revolving itself. Basically, આપણે જો jobs create કરીએ, if we are able to continue creating jobs, the economy will keep growing and growing very fast. We are today the 4th largest economy. જી. But in another 2 to 3 years' time, perhaps we'll become the 3rd largest economy, overtaking Germany. But it's a long journey after Of that. course. US, China. Yeah. So you said તમે એકદમ બિઝી રહો છો, hands are full. પણ in free time, what do you like to do? For your own recreation. I like 2-3 things. જી. I like hearing old Hindi film songs. જી. Old ekla I am talking of even before I was born. એટલે બધું સાયકલ ને બધા એ Cycle કદાચ નહીં હોય, but a post cycle. Let's say late 40s, early 50s, not even 40s. I would say 50s, 60s, and to some extent early 70s. Who is your favorite singer? All of them. Eman Kumar, Mohammad Rafi, Mukesh, Lata, of course, Asha, all of them. Mahendra Kapoor has some lovely Yeah. songs. Very good. મારાથી ગાવા ના કહેતા, because I can't sing. ચલો ને ગાઈએ આપણે સર. મારે નહીં આવે. હું તમને ગાવા લાગીશ.
ના બીજું સંવાદ not all. ટેલ મી બીજા તમારા શું શોખ છે લાઈક So નાઉ that is one. યા Second is cricket. I'm very distinct about cricket. I always watch cricket. I used to go to the ground and watch cricket. Ajay, તમે રમતા હતા ખરા? I used to play. I used Really? to be a fast bowler. ઓ વાવ I used to be a fast bowler. When you're a fast bowler, and right-hand fast bowler, tomorrow last step is on your left foot. યસ Then you put your whole body pressure on the left foot. And you come in and bowl. Ekle tithi, over time, my left knee deteriorated. ઓ And little bit on the right shoulder also, but more the left knee. And because left knee ma problem avwa lago as I stopped playing, તમે વધારે emphasis right foot પર રાખો because you want to protect the left. જી એટલે over time even the right foot gets, you know. એટલે 2017 I had to do a surgery for my knees. And the main cause was cricket. ઓકે સો યુ પ્લેડ ટિલ લેટ તમારું I played till college, till Okay. college, early start of my career. અને ટ્રાવેલિંગ ગમે No, For I work, travel a lot. for I work, you have traveled a lot, traveled yes, of tremendous lot. But as a family now, I like to travel. યસ I never used to take holidays or much of holidays. Really? My holiday would typically be 1 week in a year. And that also started after marriage. Before Yeah. marriage, तो कोई दिवस holiday લીધેલી પણ નહીં. And after મેરેજ પછી તો જવું જ પડે બિકોઝ યુ ડોન્ટ હેવ અ ચોઇસ my holiday would start on a Friday night and would end on the following Sunday. એટલે એક week તમને holiday મળે. That's the maximum leave I've ever taken. ફૂડી ક્યાં ક્યાં જવા ગમે? I like to go to outside India. I would like to go. I like London. I like Dubai. I like Thailand. એ ત્રણ જગ્યા મને ગમે. Within India, ઉદયપુર ગમે. Honestly, બીજે કહેતા બી ગમે. Anywhere else. તમે બી ગુજરાતીઝ આપણા બધા ફૂડ લવર બહુ હોય છે તમે ફૂડી છો હું બહુ foodie હતો. Now I'm not so fond of food. સ્વીટ્સ આઈ થિંક યુ યુઝ ટુ લવ સ્વીટ્સ ઇઝ ઇટ I'm a non-vegetarian. આઈ નો મારો તો કોઈ દિવસ સ્વીટ vegetarian. ટૂથ બધાનો પારસી તો નહીં, સ્વીટ ટૂથ નહીં. નહીં? I don't know much was. પણ પારસીસોમાં વેજીટેરિયન કોન્સેપ્ટ ઓફ વેજીટેરિયન હા કે વેજીટેરિયન શું હોય છે એને What is vegetarian? મારા પાસે vegetarian food till my daughter was born. Till my daughter was born was really only onions ne potato ne tomato. બીજું કંઈ નહીં. And પછી after my daughter was born, મેં decided to do one day of vegetarian meal in a week. એટલે every Tuesday I'm a vegetarian. ઓકે But I'm not a foodie as such. યસ My favorite food, if you ask me, is biryani. Finally, what message would you like to give to the youngsters, young entrepreneurs, the young students, So my young kids? message to people would be as follows. One is India ma growth opportunity tremendous. Don't think of going out of India. Don't think of going and settling in US and UK and wherever else. India is the growth center. Stay in India. Contribute to India. You will ultimately never regret it. Now, Biju, in your career, don't be short-sighted. Yes. Look ahead. Don't say કે મારો આ 6 મહિનામાં આ નહીં થાય તો I'll leave. એક વર્ષમાં આ નહીં થાય તો think long term, plan long term, keep the highest standards of integrity. And if you are successful in life, which hopefully you will be, remain humble and approachable to people. That way you'll always be liked by people and liked by your employees. Now, if you are getting into business, create the right culture in your organization. Yes. Don't ever think that your education is completed in life. It can go on for Education life. માં કોઈ દિવસ complete નહીં. જી જી The way technology is evolving, every day there is something new to learn. 5 વર્ષ પછી artificial intelligence આપણા લાઈફ્સમાં શું લાવવાનું છે changes, we don't very know. difficult. Yeah. So you have to be anticipating these changes when you are in business and planning your strategy, taking into account what possible changes could happen. True that. These are the golden words. I think all the youngsters and young generation should keep it in mind. Thank you so my much, pleasure. Keki sir. No, it was wonderful to go through your life pages, and I think everybody will learn. I have learned so much all throughout my career here, and all the very best. I think આપણે ઘણા બધા હજી interviews બાકી છે because your new chapter has
begin, and I think we'll have to learn from that also so much. Thank you so Thank you much. so Thank much. you. Thank you. All the best.